Hello, hello. Hey, welcome everybody. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? How are you today? Okay, friends, so today I'm going to show you the camera, how to set a camera, and also I'm going to show you some tips to prepare this character for 3D printing, okay? So first we're going to add a camera to our scene. This is the camera that we need for rendering. When you press 0, then you see what you're going to see on your final render, okay? I always like the final image to be in a square. So let me change the size. Okay. So let me see perspective. I usually change. Let me show you how this change. We're going to 0. I use perspective. You can use orthographic, so you don't have. See how the view change. I usually use perspective and change my focal length to 80. See how this change. Okay, I'm going to use 80. And let me see. Settings. Let me see here. Item. So you can move your camera to get the final position that you want to be, that you want for your character. Okay, for example, I'm going to move this.
up to you. You have to establish your camera position, but this is the values that I usually use. So you may want to make this bigger. Change the camera to the other side. Or let me get this. Okay, maybe this one. This one looks good for me. Okay, now let me change this. Why this is not growing the way it should be to grow. It's not growing.
go. Let me see how this is looking. Also, let me change the color of the maybe we can use, I don't know, let me see if we can use the blue color or maybe the orange. This color, I like this color. Okay. So now you have to be sure that you don't all your hidden objects. For example, this one, like that I have as backups, you have to turn off this camera. So when you start your rendering process, this will not appear in your image. Let's try to do the same with this one. Let me see which other objects should not be in the render. These eyes. Let me turn off that. For the clothes, okay, we have everything. For my backups, I have. Let me see. Shoes. Remember to save your file always. This is my, let me see. Yes, this is my eye. Now let me go here. Automatic, I like automatic. The noise. And maybe for my color management, let me see filmic how this. No, I don't like it. Let me see standard. Standard looks good. I like a standard. Now I can see more better my colors. Yes, I will go with standard. Then everything is set, okay. There's nothing else, right? Let me close this.
close this. We don't need that anymore. Let me verify if there is no other. Maybe let me delete this. The things that we don't need, we should hide them and also turn off the render option. So I think everything is. Just let me see something. I see my shoes. Just one thing, one moment. Let me bring this a little bit down. It is down. So why? It is because of this. Let me apply it. And now let me bring it down. To the level of the shoe. Now that we have everything in order, we can go and select render. Remember that you're in cycles. And let's see how render image. This will take some time. Okay. Now you can go to image, save as, and in your folder where you have all your files, you can create a new folder and name it like render. And I don't know, we can name it like render 1. Okay, now we can close it and your file will not get lost. Okay, see how good this looks. Now maybe we want to find another camera option, another camera view, so we can go to other view and also not this one. This one, something like I'm going to see something like this. Okay, so let me add a new camera. Sorry, new camera, and now we have to change the camera. Let me see where my camera is. My camera here. Let me name this as camera 1. Okay. And the new one, camera 2. So when I select, I have camera 1, okay? So this is the view that I will have. To get the other view, I have to change this to the other camera. Okay. We move it. Let me see what are the values. 80. Okay, now something like this.
I know what I have to do. Let me delete this. I'm going and I can show you what a turntable is. Let me see. Okay, I'll go here. Your camera, the new camera. Okay. Now we can see our character in this position. Now this is camera. Let me name this as camera. This is camera 2. This is camera 2. Okay, let me hide the other camera and go to my render options. Do the same. Go to render. The image. Okay, now we have an image. Save as render 2. Okay, now maybe I want to rotate the character to see like a better, to have another view, but you can rotate all your legs and all your background, but it is like something that you can do, but it is most difficult. So instead of that, we can use let me change this to an empty object, and this empty object we are going to pair our character to the empty object. So we only rotate our empty object and the whole character is going to rotate with it. Okay, so let's do that. Okay, let me see, empty, this one. Now I have to parent all the parts of my character to this. Let me see if I can do this in a more quicker way. Okay, this is okay. Good. Now when I rotate this, the whole character is going to rotate. Okay, you see? Now let me bring back all the settings of my scene. My camera 2 is the one that I am going to use. Okay, so now I select my where is my empty object. I'm going to turn off the render option for that. Okay, select it, and then you can rotate your character for another view. We already have this view, right? So maybe we can get this view. 73. 75, let me see.
Okay, now we go and see we didn't need to change all the lights and all the background to do this. We only rotate our character. Also, I see that let me see something. My background is too far from my character. Let me see if I can bring it like a little closer. Something like this. Now let me see how this looks. It looks better, I think. So now we have to re-render our previous images. Oh, let me see something here. Wait. Okay, what happened to this? Okay. I can't do that because when I move this is not flat. This is my fault. Try something. Let me delete this one. Okay, let's do again our background. Okay, let me see, 50. Okay, maybe this is too close to my character. But it looks good. Let me see. It looks good for me. What do you think? Yes, I will go with this one. Now let me see here. Sorry, let me change. That was too much.
to render our images again. But first, let me select everything, shade smooth. See? Yes, shade smooth. Select everything and change it to shade smooth. Everything should be in shade smooth. Yes, I think everything is on shade smooth. Okay, now let me see. Save your file. And I am going to render this. We're going to re-render our images again. Let me change this to rotate this to 75. Let me see. Okay, now we go to render. Now we save our file, our image. Save as render tree. Now let me render again the other images. And now let me change the camera to the other one. Let me see. Okay, this one. I'll go with this one. Render image. Okay. So this is how you render your character. And if you want to make like this turntable animation, where you see that your character is, let me show you. Here I will add okay.
can, no, 0, insert keyframe. Now, yes. So when you press space, you will see your character in this turnaround animation. Okay, now you see. So to render this, you can go to render and render animation, and this will render frame by frame, and this should take some time. So this will render like 149 images. I established this to end in this frame 149, and I move to the initial position in one frame after the end of my timeline. Okay, so the program, when you press render animation, this will render this image, then this image, then this image, and you have all your 149 images at the end of this. So if your computer cannot support like this kind of process, maybe you can render frame by frame. You move this, render the image, then move this, render the other image, and then you continue until you complete your process. And once you finish to do that, you can bring all your images to video editing software, like for example CapCut, or the one that I use, that is DaVinci Resolve, and you insert all your images as an animation sequence. I think is the option. I will not do that here because I will not spend like the rest of the streaming like rendering images. So you can take all your images to DaVinci Resolve is the best option for me, and insert all your images as an animation sequence. I think is the option. So you will not have images in a one by one. You will have in a video all your images, and when you bring it to your workspace in DaVinci Resolve, you can duplicate it like 3 times, and you will have maybe I don't remember, 1 minute video of your character turntable animation, and that's how you can do. Maybe I'll do a video about that later. Okay, so now what we have to do now, I will create another file to show you very quickly what is the next step to complete our videos for this character. That is to prepare the file for 3D print. I'll show you very quickly all the things that you have to do. I am not going to do that in this streaming, but I'll show you everything, and I'm going to prepare all the files, and I'll show you everything in a maybe tomorrow in a recap streaming where I show you all the process that I do and I show you the results. Okay, so now let me close this. Let me duplicate this file and name it like
let me see, print. I don't know. I can name it like it. Okay, so for this part, you have to first join all your shapes into one single shape. Okay, you have to do that, and you can start like creating separated parts for your character. Let me go outside this. You can divide your character. For example, maybe I should divide my character here. I can divide here, slice my character in this part, so I can print this in a separated file and the other part of my character in another file. By doing this, you can create like bigger characters, because remember that you have a certain space for a certain 3D print space in your 3D printer. So if you see, let me show you only the legs. It is 1.33 meters. It is a lot. So now I am going to delete everything, because I am not going to use this anymore. I am going to for rendering this, maybe I will have my camera. Yes, I am going to let the cameras to be in the position, but let me think. Okay, this is what I am going to do. I'm going to join everything, leave all the settings like this, and then I'm going to, when we finish all the render that we want to do, then I'm going to delete everything and only leave my character or the parts of my character and resize it in a lower value, because this is too big and this will not work with your 3D printer. Okay, so for this I'm going to check piece by piece what should I leave and what should I delete. Okay, for this, remember that we do not need these eyes, or maybe we need them. Let me see if I hide it. These are not the eyes that I am going to use. Okay, we are going to leave these eyes, the outside part of our eyes. So don't worry about what is inside, because when we mix everything, this is all the things that we are going to have. So let me hide everything for a moment. And what I am going to do now, I'm going to select everything and clean my parent and keep the transformations. Okay, so now we can hide this also. Now let me delete all the things that I am not going to use. For example, this, perhaps this. Okay, camera also, let me hide that. Now let me see if I want to see everything in one single color, but I have to. Okay, don't worry about it. We can paint this later. So now, for example,
let's start joining pieces. For example, the boots, we have to join these parts. So we're going to select this. Also, let's be sure that we have everything in a mesh. Okay, so all the modifiers that we maybe have here are going to be applied. Okay, so now I'm going to join everything. This and with my pants. Let me see, with my pants and with also with this piece. Let me see. First my head, also my parts of my head. I'm going to select this, and this, and join them. Okay, where is this part? Let me delete this that I am not going to use. With my hand. Hola, ¿qué tal, Miguel? Bienvenido. Estamos preparando el modelo para impresión 3D. No lo voy a imprimir porque no tengo impresora, pero lo estoy preparando como para dejarlo listo. Igual esta es una demostración porque no será la parte final. Este es el último streaming de nuestro personaje. Déjame mostrarte cómo quedó los renders que hicimos. Puedes ver aquí por ejemplo, esta vista de aquí y esta de aquí. Voy a preparar más renders y voy a tratar de hacer un turntable, esa animación en 360 grados. No te preocupes, igual tú puedes ver todo lo que hicimos porque este es el streaming número 28. Así que no te preocupes, he hecho esto por 28 días. 28 días, he dedicado como 1 hora más o menos, 2 horas, 1 hora y media, el tiempito que tengo aquí. Entonces le dedico, creamos el personaje desde cero. O sea, tú puedes ver en la lista de reproducción desde el minuto cero, literalmente, cómo yo fui creando todo. Déjame mostrarte en el canal. Tú puedes acceder nomás, ver todo lo que quieras ver, porque ahí mostré un montón de cosas que hicimos. Déjame mostrarte playlist. Yo más o menos, es que es un proceso medio raro, ¿sabes? Mira, aquí tienes toda la lista de reproducción. Si ves, desde el día 1, todo. Puedes revisar todo lo que tú quieras y ahí puedes ver cada vez una parte que tú necesites ver. Puedes ahí revisar todos los procesos que hicimos. Hicimos un proceso un poquito largo, por eso son muchos días, por si acaso. Entonces ahí sí me demoré un poco porque hice un poco de cosas. Bueno, como te iba respondiendo, yo empecé a hacer esto desde el 2018 con ZBrush, pero lo hice como un experimento. O sea, yo aprendí todo esto viendo en YouTube, la verdad. Yo hice todo esto en YouTube, viendo videos. Yo fui haciendo estas cosas, pero no es que continué. Yo frené lo que estaba haciendo. A veces uno toma malas decisiones y la verdad que me alejé de esto de aquí por un buen tiempo. Entonces se podría decir que en el 2022 retomé. Sí, más o menos en ese año, creo. Ahí lo retomé porque el 2018 estuve, qué sé yo, 6 meses, digámoslo, haciendo. Pero ahí retomé en el 2022 más o menos, cuando regresé a hacer 3D.
y ahorita estoy mostrando todo lo que estamos haciendo en vivo. Usé programas déjame mostrarte para que veas lo que más o menos los resultados que he hecho con diferentes cosas. Déjame mostrarte. Entonces, por ejemplo, esta fue la primera esta no fue la primera. La primera escultura que hice fue este Freddie Mercury, creo que fue el primero que hice. Sí, este fue el primer modelo que hice. Hice en ZBrush. Este fue el primer modelo que hice. Aquí intenté hacer un estilo como de cabeza gigante. Quería hacer que mis modelos tengan una cabeza gigante. Entonces este fue el primero. Como puedes ver, en ese tiempo no tenía tanta experiencia, más o menos en lo que son detalles y lo que es renderizado. No sabía muy bien cómo hacer. El segundo modelo fue este Bruce Lee de aquí, donde practiqué yo un poco de anatomía, así como la cabeza gigante, como te iba diciendo. Todo esto lo hice en ZBrush. Y ahí el modelo que más me han comprado fue este John Lennon de aquí. Fue uno de los modelos más complicados. Si tú me preguntas cómo hice esto, ya, son cosas que se hacen una vez en la vida ya. Haces estas cosas y ahí te salió. Entonces, esto lo hice en ZBrush. Y ahí después, como te dije, que retomé a hacer esto. Estuve muchos años sin hacer esto. Retomé con este modelo de Jeff Bezos. Ahí ya comencé a aplicar ya las nuevas técnicas. Ya he renderizado un poco y mejoré el esculpido. Ya tenía un poco más de práctica. Como puedes ver, todo esto lo hice en Blender ya. Ahí continué con, creo que mi modelo de Elon Musk, si mal no recuerdo. Como puedes ver, y otro de los modelos más famosos que tengo, que así mismo a la gente le ha gustado, este de aquí de Kurt Cobain. Fue también un modelo bien complicado de hacer. ¿Cómo comparo ZBrush con Blender? Te voy a decir la verdad, ya no me acuerdo mucho de ZBrush, pero ZBrush es como que más especializado en lo que en lo que es esculpido. Es como Maya puede tener su especialidad ya, pero Blender lo hace todo y aparte es gratis. Cuando yo probé ZBrush, yo lo hice pirata. Me descargué ilegalmente el software y ya, pues eso es Latinoamérica. Así hacemos las cosas acá. Ya cogemos muchas cosas piratas, consumimos mucha piratería aquí, así se vive aquí ya. Yo sé que eso no se debe hacer, así que no hagan esas cosas, pero uno recién me había graduado del colegio, creo, entonces no tienes plata, entonces quieres probar, aprender y no vas a compartir un programa de $300, por ejemplo, que costaba, creo, no me acuerdo, Maya en esa época. ZBrush no me acuerdo cuánto costaba, pero eran cosas caras, entonces me encontré por ahí cosas piratas en mi antigua computadora. Entonces no es que profundicé, pero para mí yo prefiero Blender. Blender puedes hacer no solamente esto, puedes hacer este tipo de cosas que es modelado, o sea, para juegos. Por ejemplo, esto no es para imprimir, esto tú lo puedes usar para videojuegos. Entonces en Blender puedes hacer todo. Estas cosas de aquí, por ejemplo, este que es animación, como para un juego. Si ves, le cambias de pose y todo, y esto no se puede imprimir, esto lo haces para modelado. Entonces yo prefiero Blender, mil veces Blender. Es gratis, va avanzando, se va actualizando, va teniendo mejores cosas. Y cada otro programa ya tendrá su especialidad, y eso también depende de la persona. Por ejemplo, si tú quieres ZBrush y se te acomoda más ZBrush, entonces anda con ZBrush. Bueno, te iba mostrando que estos, por ejemplo, ya comencé a hacer con Nomad Sculpt, que es otro programa en 3D, no es ni Blender ni ZBrush. Esto lo hice con el iPad. Compré el programa y fueron los resultados que hice. Hice estos modelos para impresión. Este también es otro de los modelos más complicados que hice. Seiya.
Si tienes... Este fue el primero que hice para probar Nomad Sculpt en el iPad. Sí, como ves, así mismo la técnica, estaba probando, estaba pintando. Entonces aquí estaba viendo cómo hacer el programa. Y el modelo más difícil que hice ahí fue este de aquí, Chainsaw Man. La verdad que hacer esta parte sí fue los cables, chuta, sí fue demasiado trabajo. Aquí lo dividí. Así más o menos. Igual estos son, yo siempre cuando subo estas cosas para vender, yo siempre subo como que todos los archivos que tú necesites para modificar. Entonces esto no es como que el final, esto simplemente es una opción que yo te estoy dando. Si tú quieres dividir el modelo en otras partes o crear una mejor base, por ejemplo esto es muy básico como ves aquí, tú vas a tener el modelo original y ahí tú puedes dividir por ti mismo todo lo que tú quieras, modificarle todo lo que tú quieres. Las divisiones, sí, con Boolean voy a hacer ahorita. La verdad que nunca había dividido un modelo, ¿sabes? En Blender. Todos mis modelos en Blender han sido una sola pieza. Es porque yo alguna vez hice un trabajo como para una persona, para un empresario aquí en mi ciudad, e hice una escultura de él. Entonces así, recién aprendí, era la primera vez que hacía y me lancé a hacerlo y me salió bastante bien, la verdad. Pero lo hice ahí vi la diferencia entre la resina y el plástico, las impresoras. Entonces el resultado con la resina, oye, fue increíble, parecía así una pieza, yo lo hice como transparente, con material transparente. Parecía una pieza de vidrio así, muy bien definida todo. Eso también tiene que ver con la técnica de cómo estás imprimiendo tú. O sea, qué tan bueno eres tú con la impresora 3D. Entonces yo mandé a imprimir eso porque no tenía esa impresora. Yo tenía una impresora de las de filamento, las normales, las que imprimen plástico. Y también por cosas que hice tuve que vender, necesitaba la plata y tuve que venderla. Entonces nunca llegué a probar alguno de mis modelos en esa impresora. Aparte que era algo muy complicado. Entonces tenía que dividir y esas cosas que yo en ese tiempo no sabía. Entonces mis resultados han sido en resina. En resina se ve increíble, No se ven esas rayas feas que saben tener las de filamento. Y eso de ahí. Eso básicamente ha sido todo. No sé si Sí, uno hace cosas pero bueno, ya uno tiene que seguir, comete decisiones, a veces se equivoca, pero de eso se trata, ¿no? La vida, te equivocas y vas aprendiendo, tomas malas decisiones y te toca, así se aprende. Bueno, entonces sigamos con esto, estoy uniendo todo, chuta, me queda poco tiempo, tal vez unos 30 minutos más para... Igual haré un streaming de recap, donde explicaré todo lo que hice, todo el proceso, y mostraré ya los resultados, como las imágenes, y aquí tal vez haré también uno para imprimir, pero estoy mostrando más o menos, estoy viendo qué unir, qué no unir. Aquí tengo esta pieza, ¿qué otra me falta? Y eso, no sé tú qué programa uses, no sé qué te gustaría conocer. Igual aquí solamente es de escultura. Próximamente haré otros streamings, tal vez con modelado, para videojuegos y ese tipo de cosas. Pero por ahora me dedicaré un poco más de tiempo a la escultura. Igual por ahí tengo unos 2 videos, creo que con cosas de modelado. De cómo aplicar, por ejemplo, texturas muy complicadas a una malla de menos polígonos. Ese tipo de cosas. Creo que solo tengo un video de Blender, a decir la verdad, tengo que hacer más videos. Y eso ha sido todo. Estoy pensando... si te gusta escultura, mira, Blender es muy bueno, mira todo lo que hemos hecho. Claro que también lleva práctica, o sea, como te digo, o sea, yo hice esto, le dedico una hora y media aquí y lo he hecho todo en vivo. O sea, todo lo que estás viendo, todo lo hice aquí. Tú puedes verte los videos, todo lo hicimos en vivo. Obviamente los renders y esas cosas que voy a preparar luego, sí lo voy a hacer fuera de aquí y mostraré los resultados luego, pero no va a ser renders
en vivo, pues ya estoy mostrando cómo montar la cámara y las luces y todo. Pero en Blender lo puedes hacer. Blender es de verdad un excelente programa para mí. Y como te digo, es gratis. Entonces eso. Y sí, por cierto, en el método que usamos para posar este personaje, yo cogí las formas básicas, por decirte, las esferas aquí para las rodillas y todo, y fui emparentando todo, y ahí le fui rotando las esferas y así fui moviendo todo. Otro método que puedo hacer, que creo que usaré en la próxima figura que haga, es poner un esqueleto. También hicimos el esqueleto para la mano, así que puedes revisar el video donde hago el esqueleto, donde comienzo a trabajar en esta mano, y ahí pongo un esqueleto y comienzo a mover la figura con el esqueleto, y después lo voy puliendo. La verdad que así también es otra forma de trabajar. Ya eso también depende de ti, del proceso que tú estés usando. Eso ya depende se puede decir, del artista. Sí, ahí dale tu tiempo para hacer todas esas cosas. De verdad que vale la pena. Que ahí estoy viendo qué más puedo unir para la parte final, porque se me está acabando el tiempo. Tengo que irme a hacer otras cosas. Pero no importa, pregunten nomás todo. Lo que a mí más me importa es que queden todas sus dudas claras. No importa si aquí en vivo no terminamos esta parte, que es la parte ya final. O sea, esto ya ni debería hacerlo, pero se los estoy mostrando igual, porque ya la figura ya está, ya el render ya está, ya hicimos todo. Pero pregunten, ¿no? Si necesitan saber alguna cosa, no sé, les puedo ayudar con algo. O si tienes una impresora de resina, chuta, eso es buenísimo. Yo también voy a ver si en el futuro me compro una. ¿Qué marca te compraste? Yo me compré Prusa, y la verdad que me gustó esa línea. Prusa para mí es muy buena marca. No sé con cuál estés trabajando tú. Esa creo que sí he escuchado. No he visto, si no me he puesto a investigar, pero creo que sí he escuchado. Igual, como te digo, o sea, no necesitas la mega marca, las mega cosas para hacer. O sea, de hecho, cuando tienes cosas más limitadas, creo que esa es buena marca. No te estoy diciendo por si acaso que tu impresora sea limitada, pero computadora, lo que sea, esas cosas como que te están forzando a ti a como que encontrar procesos más óptimos. Porque, por ejemplo, yo para mis esculturas que hice en el 2018 con ZBrush, yo tenía una computadora, pero era una laptop, pero chuta, esa cosa ya pedía auxilio ya. O sea, esa cosa yo no sé cómo seguía andando. Con decirte que me demoraba 20 minutos en prender. 20 minutos en prender esa cosa. Y así hice esas esculturas. Entonces, la verdad que si quieres hacer algo, inténtalo. Te saldrá, no te saldrá, y ahí aprenderás y verás si sigues o no sigues. Lo mismo con la impresora. Tienes que dedicarte a ver videos de cómo esculpir, o sea, no esculpir, cómo exportar, que ahorita lo estoy mostrando, ya creo que lo voy a hacer más rápido, ya no me va a dar tiempo para terminarlo, pero cómo exportar lo enseñaré, cómo exportar la figura, y ya en tu programa, porque creo que depende de cada impresora viene con un programa, ¿verdad? Si no me equivoco. Para la Prusa tenía un programa. Si no, puedes encontrar un programa en general, que son los slicer. Déjame ver. Son estos programas, creo que este de aquí. Claro, este de aquí. Entonces tú estos programas comienzas ya a trabajarlos, traes tus archivos y aquí comienzas a posicionarlos, como por ejemplo montar ciertos soportes, que son esas como líneas que se quedan en tu figura. Ya, esos soportes tú tienes que ver, o sea, como te digo, también es un trabajito que tienes que dar para dedicarte, para ver cómo hacer el método más óptimo para tu impresora. Entonces vas viendo cómo importar tus archivos aquí en la impresora, y ahí vas viendo cómo lo posicionas, o si lo rotas, cómo aprovechar esta área que tienes para trabajar, ¿sí ves?
Y también dependiendo de eso, tu figura. Por decirte, por ejemplo, a mí me gustaría dejarlo en una sola pieza. Te va a tocar un poquito estar ahí moneando hasta que te quede lo más perfecto posible. Y en una impresora de resina, esto queda, pero queda increíble. En una de resina. En una de plástico, de filamento, sí, la verdad que deberías tratar de dividirla por mejor resultado. Y si no, si quieres hacer algo más grande, como te decía, ves el área de trabajo. Y si quieres algo más grande que esto, por qué sé yo, quieres imprimir, por decirte esta figura que tengo acá, déjame ver, este Charizard. Ya, quieres imprimir este Charizard gigante. Entonces tienes que dividir la figura, la divides de acuerdo al área de tu impresora. Aquí, por ejemplo, dividí, le quité las alas, de acuerdo al área, y ahí le vas poniendo estas, y vas viendo los soportes. Y ahí vas viendo cómo la imprimes, y después de imprimir cómo la pules, porque después de imprimir te quedan ciertas imperfecciones, se podría decir así, y tú tienes que ir como que lijando suavemente esas partes. Es un trabajo extra. Lamentablemente eso no puedo mostrar porque no tengo impresora, entonces pero te digo el proceso porque yo sé, yo sí estuve con impresoras. Agregar base a esto, le iba a hacer para mostrar, pero como te digo, ya no me va a dar tiempo. Pero iba a ser una base sencilla. Por ejemplo, déjame mostrarte rápido. Coges y haces un círculo. Ya. Vamos a Edit Mode. Le haces esto de aquí. Una base sencilla. Déjame que cambiar a 3D Cursor. Ya. Así sabemos que le cambié el a 3D Cursor. Así me cercioro, o sea, me ratifico, me aseguro de que esto esté justo en la línea esta, si ves, en la roja, en el X-axis. Ya, y ahí cierras la figura nomás. Déjame ver si puedo hacer esto más rápido con Individual Origins. Ya, cojo, la cierro aquí y le hago un déjame ver, un face grid fill, la rellenamos, cerramos la figura y ya tenemos esto, y le aumentamos un subdivision, déjame ver, subdivision surface en 2. No, pregunta, no importa. Si aquí, ya te digo, aquí lo que más tengo, si quiero unos 20 minutos más, solo que yo decía para mostrar un poco más, pero si no lo explico como estoy explicando. Pregunta, que esto, lo importante es despejar todas las dudas. Aquí no importa si muestro o no muestro, porque, como te digo, ya está terminada la figura. Déjame traer cerrar el programa para tener el resultado aquí. Y la gente que se una vea el resultado aquí ya en grande, ya está terminado. Entonces, como te decía, ya está terminado. Pregunta nomás todo. Entonces te iba mostrando la base, ¿sí ves que es una base sencilla? Y si quiero, puedo dejar estos filitos aquí que me gustaron. Le aumento la resolución porque igual ahí me gustó. Pero acá la base de acá la quiero hacer un poquito más plana, entonces simplemente le aumento un bevel. Y ya, si ves cómo queda, y quedó esta parte un poco más plana y esta parte quedó redonda. Y ahí lo que simplemente haces es moverla de acuerdo a tu figura. Y ahí, como yo ahorita ya estoy explicando, porque como digo, ya no va a dar tiempo para terminar de unir. Esto lo haré fuera de cámara para no extender, pero lo voy a explicar todo. Entonces déjame retroceder. Déjame guardar por si acaso. Ya, digamos que lo quiero dejar aquí, ¿no? Déjame ver, cerciorarme de que esté, digamos, casi al nivel, ¿no? Casi al nivel. Aquí. Aquí, digamos. Ya. No importa, ya estas cosas ya son como que son detalles que tú ya, si eres así como yo, que le encanta tratar de hacer todo hasta lo
lo más perfecto posible. Tal vez te demores aquí hasta ver los mínimos detalles, y esas cosas toman tiempo, pero si no, ya, digamos que ahí quedó. Entonces, digamos que esa va a ser la base. Si quieres, incluso le puedes agregar un piso como tierra y crear un poquito de tierra aquí, como una especie de tierra para que quede ahí. Si no, ya lo dejas ahí nomás. Y vamos a establecer, si es que tú quieres, como te digo, si yo quiero imprimir todo esto de una sola, que va a ser un poquito más trabajoso, y como te digo, tienes que tener tal vez un poco más de experiencia con tu impresora para saber cómo rotar esto, porque mira, está complicado imprimir esto. No porque esté mal hecha ni algunas de esas cosas, no, igual ni siquiera es pulido. Otra cosa que tienes que cerciorarte ahorita que estoy explicando. Tienes que ver, si ves los números de triángulos. You have to see all the numbers here and you must have this below 7 millions. 4 millions will work. Ok, debe estar esto en 4 millones más o menos. Yo para mi figura sé dejarlo en 4 millones, entre 4 y 7. 4 y 7. Entonces cuando tú unes, por ejemplo, esta pieza, voy a unir todas estas piezas, porque así se trabaja. O sea, muchos polígonos para tu impresora no está bien. O sea, tienes que optimizarlo, es demasiadas caras. Mira, si lo cambio esto a, déjame acordar, let me show you this. If you change this to wireframes, you can see that there is a lot of faces. So you must lower your number of faces. Ya, tienes que disminuir esto. Así se trabaja. Entonces, por ejemplo, si tienes un modelo muy complicado con demasiado detalle, de ley tienes que dividir. Tienes que dividirlo para tener el nivel de detalle que tú quieres. Porque si tú unes todo esto, incluso tu computadora no va a aguantar, va a llegar a un límite de donde quieras unir todo y quieras darle más detalle y darle remesh, tu computadora no va a dar. ¿Ya? Entonces, por eso tienes que optimizar el esto. Déjame mostrarte rápido. Aquí ya tengo unido esto, ¿verdad? Ya aquí lo que sea, no importa ya. Estamos mostrando, no importa. Lo uno. Ya. Voy a unir esto. Ya, aquí. Déjame mostrarte. Entonces voy a esculpir de nuevo. Y le voy a dar un remesh. Vamos a ver si con este funciona. Está trabajando la computadora. Y ya, se unió. Si ves, ya está unida esta pieza. Déjame ir a... Está unida. Y bajó un poquito, si ves, porque yo ya había aplicado mucho detalle para esta parte. Déjame pintar esta cosa que me distrae ese color. Déjame cambiar el color a un color más... un poquito gris para mostrar rápido. Déjame con este, vamos con este. Déjame cambiar a este. Déjame desactivar este. Y cambiar la fuerza que tenía ya todo cuando estaba pintando. Ya lo repinté para dejar bien claro ya que esta será la figura final. Ok, 4.3. ¿Cómo 4.3? No te entendí esa parte. Hello, welcome Sanjay. Sorry if I don't pronounce your name correctly. Well, but welcome, friend. I am showing how to prepare your model for 3D printing. As you can see, this is the final result for our character. We already finished it. You can see other final renders. And don't worry, if you're new, you can check all the playlists. In the playlist, I have all the videos of the process that I used to create this character. And also I will do a streaming, like a recap of all the process that I made. And also later, maybe next year or maybe at the final of this year, I will prepare a time lapse of the whole process.
Okay, this is my English level. As you can see, as you can hear, I am not a native speaker. I came from Ecuador, so my native language is Spanish, but I think that you can understand. No, Ecuador, I am from Ecuador. Ok, como te decía Miguel, Blender 4.3, ¿por qué no he descargado? No he descargado la otra versión, no la he descargado, la verdad. Pero eso no es problema, tú puedes trabajar con las que tú quieras. Bueno, te iba mostrando. Así queda, si ves este resultado. Entonces, tú puedes comenzar como que en el mismo esculpido a redefinir estas líneas que te van quedando, así todo. Puedes ir así como dividiendo toda esa parte de ahí. ¿Y qué se hace después de eso? Cogemos esto. So we take this. Thank you, friend. But I know that my English is not that good, but I am sure that you can understand. So that's all what really matters. Okay, so I am explaining that after we join these parts, we go and apply this modifier. Let me show you. Déjame te muestro. ¿Dónde está? ¿Dónde está este modifier? Smooth corrective. Okay? And you can change this value or only leave it like this. So this will like fix maybe some things that you have, some errors that you may have in your when the whole pieces joined. Oh, I forgot to join these. Okay, don't worry. Let me join now these pieces and let me show you again the process. We go to sculpt mode and remesh. I am working with this value. This is a really lower value. If you go down with this, maybe your computer cannot support that. So you have to. This is for me. This is working. So I am going to leave it like this. Apply mesh, and then now we have joined these pieces, and I'm going to paint it with the same color. I forgot to join this one too. Again, let me delete this modifier. Now we go here, control. You can see sorry, I forgot to activate the screencast, so you can see all the buttons that I am pressing. Okay, so now I'm going to sculpt mode again and remesh again. Remesh. Let's see. This will the program close, so the computer do not support that. So let me go again with my file, and this is what we have again. I forgot to save. This is why you have to save. Okay, let me join again this. Save. Remember always to save your file. Save. And join with this one. And this one with this one. Okay, now maybe I have to lower that value. I don't know. Let me see. Let's see. Remesh 0.04. Let me see if this works. This is a good value. But let me try 0.03. If this will not work, then we change to 0.04. Let me see. Okay, now it works. Sorry. Now we have. Okay, so when you split it and make the keys, do you adjust the size of the keys for? I don't understand your question. No te entendí esa parte, Miguel. ¿Me la puedes repetir, por favor?
Con los keys, ¿a qué te refieres? Con las piezas que unen cuando yo separo un modelo. ¿A eso te refieres? No te entendí muy bien esa parte. No te entendí muy bien esa partecita. Déjame ver. Pintar de nuevo esta modelo. A ver, déjame ver. Después ya. Algo más. Y guardemos. Siempre guardemos. Déjame repintar esta parte. Para que todo esté del mismo color. Guardamos, déjenme ver. Ya disminuyó un poco más los polígonos. Ya, entonces, como decía, puedes ahorita, you can apply your... Ahorita sí voy a mostrar ya porque la verdad que se me está acabando el tiempo. Esto lo haré fuera de cámara, a unir más piezas y ver en cuánto me quedaría mejor. Pero te voy a mostrar rápido antes de ir a la última parte. Creo que esto de las llaves, no sé si te refieres a crear estas piezas. Voy a crear un cubo. Ok, creamos el cubito este. Y este será como que la pieza que me ayudará a unir las otras piezas. No sé si me expliqué. Entonces tú coges y esto lo haces pequeñito. Tal vez déjame hacerlo un poquito más largo. Algo así. Ok. Déjame aplicar All Transforms. Ya. Entonces esto tú lo llevas por decir que quieres aquí en el pie. Vamos acá. La llevamos acá. Tal vez está muy grande, la hacemos un poquito más pequeña. Ver hasta en qué parte queda la pieza esta. Por ejemplo, ahí cubre, pero tal vez está muy grande. Déjame ver. Déjame esconder esto. Sí, está un poco grande. Entonces ahí creo que queda bien. Y aquí en el talón podríamos ponerlo. Déjame ver cómo está. No, esto no. Déjame borrar esto también y guardar. ¿Cuál era dónde está mi base? Se me perdió la base. No. Aquí está. Ya. Entonces sí, creo que te referías a... Cojo esta pieza, la uno con esta pieza de aquí. Voy a mostrarlo. Esto no voy a guardar, solo lo voy a mostrar y aquí vamos a explicar y ahí creo que ya vamos a terminar. Entonces uno esta pieza de aquí. ¿Dónde está? Se me perdió otra vez. La duplico. I'm going to duplicate this piece. Go to edit mode, make this a little bigger. Aquí está más pequeña. Make this a little bigger from the other one. You can see
that this is different, you can see this space between both pieces. Ok, déjame nombrar esta como big y este como small. Entonces small vamos a unir con esta pieza. Esto voy a aplicar small, 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 small. Small. Okay, and I'm going to join this one. And I'm going to sculpt mode, mesh 0.004. I think that this will work with this. Okay, now we have, maybe you can, to avoid all of these parts, you can subdivide first this piece. Let me see if I can fix it with smooth corrective. Yes, I think this will work. Okay, now let me hide this, and with this one I'm going to select my pants, in this case my lower body. I'll go to, where is boolean. Let me see if this works. Apply it. And now I'm going to delete, or maybe hide it. Now we have this, we have to go to sculpt mode and apply again. Again. Okay, you see that I make it bigger and the other smaller. I don't have like a real value for that, but you can test, you can see what works better for you. Okay, this is a demonstration. Let me lower the values of this. Okay, now we have that. Let me bring this, and when you print your model, this is the thing that you will have, and this is how you divide parts for your character. Now you can print this separately, and this in another after you print this one. As you saw, maybe I can repeat again, I create this piece, duplicate it and make it a little bigger from the original one, and the original I join with the base, and the other one I use it for intersect, for apply the boolean modifier. And I'm going to let me see. Smooth corrective, only smooths. Now you can see this a clean area. Also remember that I am only showing you how to do this. You have to subdivide this, apply more faces to these pieces, to these keys, as you say, Miguel, so you have a better result. And I'm going to apply it, and now after you do this, I see why my computer is, because I join now my triangles values are bigger. So let me show you very quickly. Now I'm going to apply decimate. Let me see this modifier.
and I'm going to change this to 0.2. Let me see if this works. And I'm going to apply it. Okay, now you can check, you can see that you have lower faces here. You can see that my values here is lower than before. And this is a process that you need to do for 3D printing. Now, before we continue to exporting our file, you have to be sure. Let me see what happened with the music. I want my music. What happened with the music? Okay, maybe the other have copyright. I don't know. Okay, now you can see that these dimensions are too big. This is impossible for your 3D printing process. So I am going to create a box. And this cube will be your reference for all your files. Okay, so I'm going to, let me see. You can try to adjust it to be in this line, as I told you before with my base. But in this case, I'm showing you very quickly the process. So I'm going to here. Now I'm going to lower this. Oh no, before doing that, this is 2 meters. So maybe I want it for 0.1. Okay, maybe this is the values that I want. Now you have to play with this, with the values. Be sure to be this to be in centimeters. Okay, centimeters. Okay, I'm blocked. Let me see. This is really basic. .01, I think. Yes. Maybe 10 centimeters, 0.1. Okay, so we only put this 0. Sorry for that. That is really basic. I know. But I am now thinking in the other things that I have to do. Okay, so 10 centimeters. Okay, and we choose our part and make this smaller to fit inside this box. Okay, let me change this. Where is my viewport? My viewport options. Okay, now you can see that this piece is smaller, and I am going to, you see all these values. Now I'm going to apply all transforms, and now that we verify that this is 1 1 1 1 1 and this is in the center, now we can bring this piece and export it as a STL file, and be sure to press this option, selection only, and then you export it. Let me see. Let me save it just in case something happens. Export FBX. STL. Selection only.
Okay, and I want to export it. And now let me see if there is Slicer program online. Slicer, I don't know. What is my print? I have to download. I want to see very quickly. There is no options here. Let me see this one. I cannot see this online. Okay, can I load an STL? Desktop, temporary blender, Son Goku, this piece. Okay, this is working or I don't know. Okay, I wanted to show you because I don't have a slicer, because I don't have a 3D print. I don't know if this is working or I don't know. Let me see something here. 3D online. Yes, change to English. Okay, you can see my model here online in this online 3D viewer. And something like this you're going to see in your slicer. And then you can add supports depending on what you want and how you want to print your model. I don't know why this is not working. Let me see if there is another program that I can. I don't want that. Okay. You can see my piece, and you see all the vertices that I have for this. Let's calculate all the things, also the size of your piece, and that is how you do the process that you have to do for 3D printing. Also, maybe you can download this 3D print toolbox. It's an add-on that you can use for Blender, and you can see, verify, like there maybe your character may have some manifolds, and these are like issues that you have in your model, so you have to be sure that you don't have that in your model. So with this add-on you can check that. Okay, let me see my file. Okay, I have to erase all of this. Let me bring the other window. Okay, friends. So this was the whole process to create this character, this wonderful character. Okay, this is the final video of this playlist. I will do a streaming where I recap all the process that I made, and also later, I don't know, in the next weeks,
maybe I will upload a video of a time lapse of the whole process. Okay, so thanks to all of you that were here from day 1. This is day 28, I think. Yes, 28. And we finish our character. Let me hide this. I want this for my thumbnail. Okay, this is for my thumbnail. And this is all, friends. Thanks for watching. Let me know in the comments below what other character you would like to see. Maybe I am thinking on the Red Hulk because of the new Captain America movie. I want to create that Red Hulk. Maybe that is the next model that we are going to create. Okay, so please, if you are new in this channel, remember to subscribe. Remember to give it a like. Remember to leave a comment below. Thank you, Miguel. Thank you to you. Don't worry. Remember that if you have something that you want to ask, let me know in the comments below, and I will help you with that. And that's all. 28. We finished this in 28. Maybe it is too much, but we only used like 1 hour, and also we explain a lot of things. So that is the important thing, that you see that we can finish this and that this can help to your process. Okay, so remember that tonight we have our gaming streaming, the last gaming streamings in this channel, because I am going to open a new channel just for gaming. And again, this night I will see if I can beat Ireland, because that boss is really difficult to defeat. I am playing Black Myth Wukong. I am in the final chapter and I have to defeat him and maybe 2 other bosses to finish the game. But I can't defeat him because I am not a gamer. I am a 3D artist that like to play games because I like to play games because I want to create. All my work is for games, so I want to learn by playing games. If I don't play games, so how can I create 3D models or 3D animations or 3D assets? So I have to play games. So if you want me to see very angry, very mad, losing, getting defeated, but that boss, you can connect to my tonight gaming streaming at 10 p.m. I think you can see in my computer that now is almost 3 p.m. So in a few hours I will start my gaming streaming. And that's all. Maybe the recap streaming, I think that I will do, I don't know if tomorrow or maybe this weekend. If I do not finish another project that I have to finish, and I have to create the 3D printing version for this character. If I don't finish that, I will not do my recap streaming. So maybe I will see. If I can do it tomorrow, then you can see that I will connect. But if not, maybe on Monday. Maybe on Monday I will do the recap streaming of this character, and I will explain the whole process from day 1 to day 28. I will show you all the things that we made for this character. Okay, I am going to open, of course, the files. I'm going to explain you very quickly what I did for this. So that's all. That's all, friends. Remember to subscribe. That is very important. And share this content. Give it a like. Leave a comment. Okay, so thank you very much. It's a pleasure for me to show you my work. Thanks for coming. Bye bye.